Good morning, class. Today we are here with your next semester, that is fourth semester, with the paper number 8, and from that unit number 1, that is medical microbiology. First of all, in the previous lecture, I have given the introduction to your syllabus. Today we are discussing actual points from the syllabus. Okay, from that first one, medical microbiology. I already have discussed what is medical microbiology. Okay, it is branch of medical science that deals with the harmful microbes which are involved in causing the diseases in the human body. Okay, it may be a parasite, it may be a virus. Okay, it causes a disease symptoms. Okay, in this medical microbiology, we are going to study how the disease is transmitted, what are the symptoms after it's caused to the human being, how you can prevent the disease, how you can control the disease. Okay, as we all know that humans are continuously exposed to various types of microorganisms. The microorganism, there are some are harmful and some are beneficial. Likewise, interaction between the microorganism and the host, that is pathogen and the host, it may be beneficial to the human being or the harmful. Okay, depending upon the properties of the specific organism to cause harm and depending upon the immune response of the host, it depends all of human and the organism. Okay, the organism which causes the disease in human being is referred as a pathogen, that is pathogen means disease causing organism. Okay, and in this topic we are going to deal with basic concepts in all medical microbiology. So here are some definitions. First definition is host. Host means what? Host is nothing but it is an organism that harbors a parasite and provides nourishment to it. Means host means human beings. Okay, they harbor the parasite means they take inside the parasite. It may be the bacteria, it may be the virus, it may be fungi. It take inside the body and provide the nutrient and nourish them. That is known as a host. Second definition is parasite. Parasite is nothing but it is an organism which lives or in a living host from which it derives nutrition. Parasite may be either pathogen or commensal. Okay. Parasite means a disease causing organism is known as a parasite which lives inside the body or outside the body of the human being, which takes out the nutrients and derives a nourishment from the host. Okay, this parasite are totally depend upon the host. Third concept in the medical microbiology is pathogens. Pathogens are nothing but they are the microorganisms which are capable to cause a disease into the host, that is human being, are known as a pathogens. Next one is a commensal. Commensal means it is a microorganism which live inside the human body but it does not cause any damage into the human body. Means they are the normal flora of a body. Okay, that are known as a commensal. Now next definition is infection. Infection is nothing but a condition of a host in which the pathogen लिव्स अँड मल्टिप्लायज मीन्स इन्फेक्शन अशा वेळेला म्हणायचं ज्या वेळेला एखादा ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीमध्ये गेला की तिथं तो काय होणार आहे, तो जाऊन तिथे मल्टिप्लाय झाला, रिप्रोड्यूस झाला, तिथे त्याचे टॉक्झिन प्रोड्यूस केला आणि तिथं काय तयार केला, अ स्पेसिफिक एखादं इन्फेक्शन तयार केला. आणि हे इन्फेक्शन कधी होतं, ज्या वेळेला आपला तिथला whenever the localized defense mechanism from the site is lower. Okay, that time infection occur. And infection एकदा का झालं की infection, the nature of infection or the severity of infection depends upon location and the number of microorganisms which are multiplied at a site. Okay, next definition is disease. It is nothing but disease is nothing but the French word that is this means from and is means arise means is. Okay, it is a final step of infection. When a infection occurs, the final stage of infection, it leads to the specific disease. Okay, whenever the disease occurs to the human being, it avoids or it stops the normal functioning of the host body, that is human body, in the presence of the specific pathogen inside the body. This
Disease also interrupts the normal functioning of all body parts, including the infected area. Okay, and disease, it is expressed in various types of symptoms, like if any tuberculosis such disease occurs, then symptom is like coughing, sneeze. Okay, that is a symptom of tuberculosis. In cholera, diarrhea and vomiting occurs, that is a symptom of the cholera disease. Okay, whenever the disease occur, it is expressed in the form of symptoms. Okay, and the disease result into altered, impaired physiological state of host. Okay, in which functions are not performed normally, they are performed or they are altered. Okay, this is not only a result of presence of multiplication of pathogen, but also due to the presence of pathogenic products. Okay, disease कधी फक्त पॅथोजन बॉडीमध्ये असला आहे म्हणून होत नाही, तर पॅथोजनचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स लाईक मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॅन प्रोड्यूस एक्स्ट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर टॉक्झिन्स. ड्यू टू दॅट स्पेसिफिक टॉक्झिन्स also anyone can be lead for the disease one. Now towards the next, etiological agent. Now etiological agents means the organisms which are causing a disease are called as a causative agents. Okay, and the specific relation between an organism and disease is known as the etiological agent which can cause a disease. Okay, according to the Robert Koch, he have postulated some theories. According to him, the microorganism which cause disease, it must be present in all cases of the disease. The pathogen must be isolated from the diseased host and grown in a pure culture. म्हणजे त्या स्पेसिफिक डिसीजमधून तो स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम आयसोलेट करता आला पाहिजे आणि ग्रो पण झाला पाहिजे. द पॅथोजन फ्रॉम द प्युअर कल्चर मस्ट कॉज द डिसीज when inoculated into the healthy. म्हणजे काय, द ऑर्गॅनिझम, जो काही ऑर्गॅनिझम आहे, पॅथोजन आहे, तो पूर्ण त्या डिसीजमध्ये असला पाहिजे, त्या डिसीज पर्सनमध्ये असला पाहिजे. त्या डिसीज पर्सनमधून आपल्याला तो स्पेसिफिक डिसीजमधून तो स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम आपल्याला पुन्हा आयसोलेट करता आला पाहिजे प्युअर कल्चरमध्ये. पुन्हा आपण जेव्हा ते प्युअर कल्चर मिळेल त्यावेळेला तो पुन्हा एखाद्या हेल्दी पर्सन, ससेप्टिबल लॅबोरेटरी ॲनिमलला आपण जर ते इंजेक्ट केलं तर तिथं पुन्हा तो सेम डिसीज तिथे कॉज झाला पाहिजे. अँड द पॅथोजन मस्ट बी रिआयसोलेटेड फ्रॉम द न्यू होस्ट अँड शो टू बी द सेम ॲज ओरिजिनली इनॉक्युलेटेड द पॅथोजन. म्हणजे हे 4 पॉश्युलेट कोणी दिलं, कोचनी दिले. तर काय, एखादा ऑर्गॅनिझम, एखादा पॅथोजन काय करत असेल, डिसीज कॉज करत असेल, तर थ्रू आउट द डिसीज तो त्याच्यात प्रेझेंट असला पाहिजे. सेकंड वन, त्या स्पेसिफिक डिसीजमधून आपण त्याला आयसोलेट करून प्युअर कल्चरमध्ये आणलं पाहिजे. प्युअर कल्चरमध्ये आयसोलेट झालेला ऑर्गॅनिझम पुन्हा आपल्याला एखाद्या एक्सपेरिमेंटल लॅब ॲनिमलमध्ये इनॉक्युलेट केला तर तिथे सेम डिसीज त्या ॲनिमलला कॉज केला पाहिजे आणि पुन्हा सेकंड होस्ट म्हणजेच त्या ॲनिमलमधून पुन्हा आपण आयसोलेट केलं तर तो सेमच पॅथोजन असला पाहिजे. दिस आर ऑल द कोच postulates. Okay, now next definition is pathogen. Pathogen is nothing but it is a disease causing agent is known as a pathogen. Okay, any organism which is able to produce a disease and multiply into the tissue of host and cause a disease, that is known as a pathogen. Now next definition is incubation period. Incubation period is nothing but a period after the entry of pathogen into the host body to the time until signs and symptoms appears, that is known as a incubation period. म्हणजे एखादा पॅथोजन ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर केला आणि तिथून साईन्स अँड सिम्पटम्स दिसेपर्यंत जो काही पिरियड आहे त्याला काय म्हणायचं, इन्क्युबेशन पिरियड. आणि हा इन्क्युबेशन पिरियड इट कॅन बी व्हेरिएबल इन डिफरंट होस्ट अँड डिफरंट डिसीजेस अँड डिफरंट ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचा इन्क्युबेशन पिरियड काय असू शकतो, वेगवेगळा असू शकतो. Next definition is fomites. Fomites are nothing but they are non-living inanimate objects that itself not harmful, but it is able to harbor and transfer pathogens and involved in the spread of disease. Fomites म्हणजे काय, असे इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट्स जे ॲक्च्युअल पॅथोजन नाही आहेत पण त्यांच्या थ्रू काय होऊ शकतात, पॅथोजन्स ट्रान्समिट होऊ शकतात. फॉर एन एक्झाम्पल, हँडकरशिप्स,
clothing, bedding, pencils, pens, toys, ओके, युटॅन्सिल्स, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट, ह्या सगळ्यावर काय, हे सगळे काय आहेत, फोमिट्स आहेत जे काय करू शकतात, पॅथोजनला कॅरी करू शकतात. ओके, दॅट आर नोन एज अ फोमिट्स, दॅट आर इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स. Next definition is pathogenicity. It is nothing but ability of pathogen to cause a disease to an infected host is known as a pathogenicity. म्हणजे एखादा पॅथोजन एखाद्या होस्टला किती लिमिटपर्यंत डिसीज कॉज करू शकतो, दॅट इज नोन एज अ पॅथोजेनिसिटी. Next definition is virulence. It is nothing but a degree or a capacity or intensity of pathogen to produce a disease. Means a specific intensity of a pathogen to produce a disease into a human being is known as a virulence, and it is indicated by the fatality rate or ability to invade host tissues and cause disease into the human beings. It is determined by special properties of the pathogen called as a virulence factor. Okay. Now next one definition is morbidity rate. Morbidity rate is nothing but it is number of new cases of a disease during a specific period equal to total number of individuals in the population into 100. Means what? Morbidity rate is nothing but the rate of being deceased of an individual at a specific period of time from total number of people is known as a morbidity rate. Okay, and it is expressed in terms of a percentage. And the more, if for an example, if the morbidity is 0.5%, it means 50 sick individuals are there in 10,000 पॉप्युलेशन. समजा 10,000 म्हणजेच काय, मोर्बॅरिटी रेट म्हणजे नंबर ऑफ न्यू केसेस किती झाले, 50. टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल किती होते, 10,000. ओके, म्हणजे इंटू 100 केलं की आपल्याला मोर्बॅरिटी रेट किती म्हणणार, 0.5%. ओके, and it can be determined only when new cases of illness are reported in clinical reports. Okay, now next definition is mortality rate. Morbidity म्हणजे काय होतं की नंबर ऑफ डिसीज कॉज पर्सन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन. आता मोर्टॅलिटी रेट म्हणजे काय, नंबर ऑफ डेथ बाय द स्पेसिफिक डिसीज फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ affected by the same disease is known as a mortality rate. म्हणजेच काय, death rate is known as a mortality rate in short. Next one is a opportunistic pathogen. Opportunistic pathogen is nothing but the organism which is normally harmless for the human being, which is normal flora of a human body, but it becomes pathogenic when human's body is weakened or the defense mechanism of the human body lowers. In that case, this opportunistic pathogen becomes pathogen. Okay, various conditions are there when our defense mechanism lowers, such as malnutrition, deficiency of nutrient, cancer, leukemia, etc. Okay, for example of opportunistic pathogen, first one is the E. coli, which is present normally into the gastrointestinal tract of the human being, but same E. coli when enters via mouth of the human being, ingested via the mouth, it can lead for the gastrointestinal diarrhea in the human. And second example, Staphylococcus aureus, which is usually member normal flora of a human body. It becomes opportunistic pathogen when it enters into the tissue, damaged tissue, and there it causes a wound infection. These are the two examples of opportunistic pathogens. Now towards next definition, that is epidemiology. Epidemiology is nothing but an onset spread of a specific disease is known as a epidemiology. Okay, next one is a etiology. It is a study of case of disease. एखाद्या डिसीजचं केस स्टडी करणं और कॉज स्टडी करणं, it is known as a etiology. Next term is prophylaxis. Prophylaxis is nothing but preventive measures which are taken to avoid a disease is known as a prophylaxis. म्हणजे एखादा डिसीज होऊ नये म्हणून आपण जे काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतो त्याला काय म्हणतो आपण, प्रोफायलॅक्सिस म्हणतो. ओके, and this prophylaxis is important especially when epidemic occurs. In epidemic situation, prophylaxis is usually directed towards weakest chain of link. Okay, prophylactic control measures are directed towards reduction of elimination of a source
or a reservoir of infection, breaking the connection between the source of infection and susceptible individuals, reducing number of susceptible individuals by इम्युनायझेशन. आत्ताच बघा प्रोफॅलॅक्सिस म्हणजे कोविड आला आहे आपल्याकडं, तर आपण होऊ नये म्हणून आपण काय करतोय, तर कोविडच्या अगेन्स्ट काय करतोय, वॅक्सिनेशन घेतोय. तर त्यावेळेला आपण काय करतोय, टू ब्रेक द चेन ऑफ द स्पेसिफिक इपिडेमिक we are taking the vaccine here. Okay, that is prophylaxis. Okay, next one, carrier is an infection. Carrier is nothing but infected individual who carries a pathogen is known as a carrier. Okay, एखादा इन्फेक्टेड इंडिव्हिज्युअल जो काय करेल, पॅथोजन कॅरी करेल आणि दुसऱ्या कोणाला नेऊन हे करेल, हेल्दी पर्सनला ट्रान्समिट करेल, त्याला काय म्हणायचं, कॅरियर म्हणायचं. डिपेंडिंग अपॉन द टाईप, there are 4 types of carriers. First one is acute carrier. It is also known as active carrier. Means an individual which have a clinical case of disease is known as active carrier. म्हणजे ज्याला आता ऑलरेडी आत्ता डिसीज आहे ॲट प्रेझेंट, त्याला काय म्हणायचं, acute carrier or active carrier. Second one is co-vasculant carrier. It is an individual who has been recovered from the infection disease but has number of pathogens in body is known as a co-vasculant carrier. म्हणजे एखादा डिसीज होऊन गेला आहे, रिकवर झाला आहे, तरी पण त्याच्याकडे पॅथोजन्स आहेत, त्याला काय म्हणायचं, co-vasculant carrier. नेक्स्ट वन इज अ healthy carrier. Healthy carrier means a individual who carries a pathogen but he or she does not इल. म्हणजे असा कॅरियर जो ज्याच्याकडे पॅथोजन आहे पण त्याला स्वतःला काही सिम्पटम्स नाही आहे, तो इल नाही आहे, त्याला काय म्हणायचं, हेल्दी कॅरियर. नेक्स्ट वन, इन्क्युबेटरी कॅरियर. म्हणजे असा इंडिव्हिज्युअल, इट इज अन इंडिव्हिज्युअल हू इज इन्क्युबेटिंग अ पॅथोजन इन लार्ज नंबर बट डज नॉट इल. असा हेल्दी पर्सन ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम काय होत आहेत, इन्क्युबेट होत आहेत, मल्टिप्लाय होत आहेत, पण तो स्वतः इल नाही आहे, त्याला काय म्हणायचं, इन्क्युबेटरी कॅरियर. ओके, next definition under medical microbiology is antigen. It is a foreign or non-self substance such as protein, polysaccharide, nucleoprotein, glycolipid to which lymphocyte respond. Antigen कोणावर असतात, तर अँटीजन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सवर असतात, पॅथोजन्सवर अँटीजन्स असतात, आणि ते अँटीजन्स आर नथिंग बट प्रोटीनेशियस इन नेचर, पॉलिसॅकराइड्स इन नेचर, न्यूक्लिओप्रोटीन अँड ग्लायकोप्रोटीनेस इन नेचर. ओके, अँड इट इज ऑल्सो नोन एज अ immunogen because it includes immune response, or antigen is a foreign substance that induces antibody formation. Okay, antigen म्हणजेच काय, तो काय करणार आहे, अँटीबॉडीला ट्रिगर करणार आहे, म्हणजे ह्युमनची इम्युन रिस्पॉन्स काय करते, ट्रिगर करते. ओके, त्याच्यातच पुन्हा तुम्हाला दिलेलं आहे अँटीबॉडी. आता अँटीजन बघितलं, अँटीजन कोणावर होते, मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर. ते काय करत होते, अँटीबॉडीचं प्रोडक्शनला मदत करत होते. नाव नेक्स्ट डेफिनेशन इज अँटीबॉडी. अँटीबॉडी इज नथिंग बट इट इज अ ग्लायकोप्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट विच आर प्रेझेंट इन द ह्युमन बॉडी विच इज रिस्पॉन्स टू अँटीजन अँड इज हॅज ॲबिलिटी टू रिॲक्ट विथ द अँटीजन इन स्पेसिफिक मॅनर. अँटीजन अँटीबॉडी काय होत असतं, कनेक्शन होत असतं. अँड इट इज ऑल्सो नोन ॲज द इम्युनोग्लोबिन इन IG. It is a part of a serum fraction of blood. It is also present in the tissue fluids. अँटीबॉडीज तेव्हाच तयार होतात ज्यावेळेला एखादा फॉरेन मटेरियल लाईक अँटीजन आपल्या बॉडीमध्ये जात असतो. नेक्स्ट डेफिनेशन इज हिपॅटिन. हिपॅटिन्स आर नथिंग बट दे आर इम्युनोजेनिक molecules which are antibodies itself. Okay, it can react with the performed antibodies. Okay, हिपॅटिन काय ते लो मोलिक्युलर सबस्टन्सेस आहेत. ओके, नेक्स्ट वन इज अ वॅक्सिन. वॅक्सिन इज नथिंग बट इट इज अ प्रिपेअर्ड फ्रॉम लाईव्ह और किल्ड और वीकंड मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड it can be also prepared from an inactivated bacterial toxins or known as toxides. It is an antigenic preparation administered to induce and or develop immune response into the human body. It protects the individual against a pathogen or its toxins. Vaccine म्हणजेच काय असतं, तर killed लाईव्ह और ॲटिव्हेटेड विकंड ऑर्गॅनिझम्स असतात किंवा ऑर्गॅनिझमचा एखादा टॉक्झिन असतो, त्याच्यापासून ते वॅक्सिन प्रिपेअर केलं जातं आणि ते वॅक्सिन घेतल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये काय चेंजेस होतात, तर
आपली इम्युन सिस्टम काय होते, ट्रिगर होते किंवा इम्युन सिस्टम डेव्हलप होते. ओके, against a specific pathogen or a toxins produced by the pathogen. And the last definition is immunity. Immunity is nothing but it is a resistant developed by a living organism, means human being or animals, against a disease. Immunity means काय, resistance developed by a organism against a disease is known as a immunity. Okay, it is a insusceptibility of a person to active infection or to the harmful effects of the certain toxins. एखादा टॉक्झिन, एखादा व्हायरस, एखादा पॅथोजन, एखादा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीमध्ये गेला तर त्याच्या अगेन्स्ट आपली बॉडी काय रिॲक्ट करते, तर रेझिस्टंट डेव्हलप करते आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, इम्युनिटी. ओके, थँक्यू.